SK broadband service na miyam gidamak kudong sabak ya puduna lakseri. High speed internet service ki tuan ba plan sing leizare. 450 plan da 200 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel sani yangkai hena amasung SKTV ki OTT pangbigani. 550 plan da 300 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel sani yangkai hena amasung SKTV ki OTT pangbigani. 700 plan da 500 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel sani yangkai hena amasung SKTV ki OTT pangbigani. 850 plan da unlimited 100 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel sahum yangkai hena OTT da SKTV, Z5 amadi atai OTT tara mari pangbigani. 1000 plan da unlimited 125 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel sahum yangkai hena OTT da SKTV, Z5, Sony Live amadi atai OTT tara mari pangbigani. 1300 plan da unlimited 150 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, free IP box, channel samri yangkai hena OTT da SKTV, Z5, Sony Live, Jio Hotstar amadi atai OTT tara mari pangbigani. 1800 plan da unlimited 200 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, free IP box, channel sama yangkai hena OTT da SKTV, Z5, Sony Live, Jio Hotstar, Lionsgate Play amadi atai OTT tara mari pangbigani. 2500 plan da unlimited 300 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, free IP box, channel sama yangkai hena OTT da SKTV, Z5, Sony Live, Jio Hotstar, Lionsgate Play amadi atai OTT tara mari pangbigani. Customer request da ETV Win Hoisoi natraga Sun NXT su lobi bayagani. Akupa marol gidamak Kaisampat Junction da laiba SK office natraga Sangai Promamang Lekai da laiba SKTV office da lakpiu. Mobile number sing 8974 633 320 natraga 8974 209 152 da call to birak pasu yagani. SK Welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present, and future of Manipur. Ngarang September Gitang Mari 2025 asida New Delhi da Kukizo Council Su Group Singa Ministry of Home Affairs ka tawna khiba tongan ba agreement sing habatariana cherol singi matungina sugi oina su si sahi amagi extend tokre anauba ground rules mayam hape Manipur gi territorial integrity kahendaba highway the gadi extortion tawdaba misi mina tahondaba attack tawdaba haibna singo wapum mayam su yaure loinana makhogi khulai singa sisu CR manang nakpa mogi camp sing adu gi CRPF natraga BSF ki camp to mogi khulai sing se thamba aduga makhogi designated camp su tare amadi relocate tawda su yare loinana masing handaba su yare haibagi wapum singa sida sign tawre sign tawbagi copy je chena che taru kumba pan bajane du page number 1 ga page number 6 ka 1 jina khara description yaure page number 6 na kana kana na sign tawgi have organization yam gi list have tare madu yawba chena ani sidi thole adu hairi ba file se secret file si miyam de yore adu bu marak ki sina hena secret webjala page number 2 3 4 5 page mari si yamna secret webagi ram madu madi public te yoroktre aduga Kukizo Council ga yanaki pamagi matung na ngarang PIB kuthang da Ministry of Home Affairs na thorok pa press release amagi matung inadi highway sida free movement tawba yana kanana free movement tawdri ba miyam na chatok chen to commuter sing na chatok chen tawba yana na ba aduga pochai puthok puchen tawba da freely move tawba yana ba highway se hangdo lagani national highway number categorically 02 khak bali atopa highway gi di 15 aduna 02 sida categorically masi ayat apan laitana chat pa yana bagi puthok puchen tawba yana bagi hangdo lagani masi gi yana ba si Kukizo Council ga series of talks for the last few days in New Delhi da HAOKIP numit kharni sida wari samtagi masi lakpani loina na hairi ba
lambi sida securely set pa yanab ge damak ta security force sing sida kuki zo council natraga miyam na haibatare mafam adugi miyam na support to the cooperation mateng panghangani haiba sida su commitment pire kuki zo council na haibi ofum sini adubo hairi wafam asigi ngahak leiraga press note ama kuki zo council ge maike gi thole hairi ba press note se ginza boalzong secretary information and publicity kuki zo council na tholpani probably mahak meeting dur yahu dobo mali aduna mana press note se thoye aduga hairi si national highway number 2 hairi ba lambi sida close to rupa na block to rupa sungai leite maram aduna mase reopen to bagi wafam leite media report kar da pale do lali sini media da ne direct attack to ri se adubo man haning ese media da lale haning manate PIB na thadu se minister of home affairs thadu se lale sini minister of home affairs na hari di free movement to no ki tamak ta highway hangdok pasite yare free movement of the commuters free ning khatam na chalan ba ayer pan leite na chalan ba ta yare hai bagi che madu yahalle madu gidam to open tawri haben hana gi su close tor mi block tor me hane MHN kemta pande hana gi su chala me adum chala me to freely li chala de hojekte freely chala lagne harak pane MHN haris adu bo cookies of council ge make tholi jina ko hana thing buzu leite maramaduna reopening to bugi wafam se masi mari leina de masi adu mi wafam question rise toni ma thok leite ha bugi wafam mala number 1 number 2 हाई वाफम यानखी MHA गा कुकीजो काउंसिल यानखी वाफम से मसागी बफर जोर से लांथोक लांसिन तौरगा चतोक्सिन तौबसे याउदे हाबसम पले मसे पलकपन खगनतना माइते एमदी कुकीजो अनि न तारिबा मफम सिंग असिदा फाउदो फाउजन तौब यादना बलेरिबा बफर जोन जे मसी रेस्पेक्ट तौगदबनी अमदी मेंटेन तौगदबनी हाबसे खोंगलोय हाइदना आइदे लंबी से चतोक्सिन तौब यारो इसिन हुजेक जो फ्री मूवमेंट यारो है हाइबी हम दुनी अदुगा अमुकसो हाइरि अखोय नोंगता ब्लॉक तौब लेती है so you block the free movement adugi free movement the block to budu madu hangdu ya MHN che thokpani adu bok understand tok de kukizo council gi ginza boalzong adu danatana village volunteers coordinating committee amadi central village defense force haibam ne anisina chu che thokle che se da hairisi amana VVCC gi sina ngarang thokpani hedi village volunteers coordinating committee sina ngarang thokpani aduga central village defense force ne ngasi thokpani makoi su admak तौन की बस अखोगी लंबी हांगदोपई वफम सेमा दुमक यानिंगद्रे अदुना कुकीजो काउंसिल मोय मारा लोइसरे हंदक किसना मखोय अनीसना हाइसि कुकीजो काउंसिल करमाय तौदना हाइरिबा हाईवे हांगदोपई से यानग्री बनो मसी यूनिलैटरल डिसीजन नि मसी यारोय मयामगा तानरम बलैति हाइबि वफम अदुगा सुसाइन तौन की बस सु कोई सु ग्रुप सिंग सिसु कुकी सिंगी मैंडेटेड रिप्रेजेंटेटिव कुकी मियाम ना यारबा खंगलबा दुमनबा रिप्रेजेंटेटिव नते अदुना मखोयना सु साइन तौन बिदु कशुबदि काइदे अदुबु मखोइना सु ग्रुप सिंग अदुना टेरिटोरियल इंटीग्रिटी काहलो हैसि याजरी बिसि मखोइगी करम वाखल होनो हैबो हंगसे हंगबगा लोइना सुम मखलगी सु ग्रुप सिंग संग रंग लोगी डिसीजन दुना मरम ओइरगा मखोइगी कलेक्टिव डिसीजन मखोइगी कलेक्टिव विल अमदि पॉलिटिकल एक्सप्रेशन हैबदि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन द मसि काहल लगनी हाबि वखम सिंगबा हारिबा लुप अनि मक्सिना थमई हैतरे अदुना लाइ वखम दि मरुइना ngसाइगी कुकीजो काउंसिल ना हाईवे हांगदोकपद याथोरगा होजिकना अखोइदि हाना थिंगजलुबसु लेते अदुना नौना हांगदोकपई वाफम से रीओपनिंग वाफम से अराइज तौगे बफर जोन मेंटेन तौगदबनी रेस्पेक्ट तौगदबनी हाबि वाफम आदि वन ऑफ द क्रेजिएस्ट यू टर्न तांग मरी दन यानी हर मगा मरी एक साइन तौ लोरंग हालरगा अखोइ मदु हाइ गिब लेते हाबि वाफम न चिंगबा आदि सेंटर का यानी सीरीज ऑफ टॉक तो है तो कराइ तौरिनो हाबि वाफम सिला सो क्रेजी टर्न ऑन फ्री मूवमेंट करगिदम त क्रेजी टर्न अमल आइबनो यामना अंगकु मखलगी टर्न मखल यामना सुम मखल की टर्न्स करके लाइन है वहां दुनी वहां से मतंग से खनन ने तुम तंग SKTV की स्टूडियो लेंसन दो लेबर से हम तदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट लॉ की हेड ओजा डॉक्टर वाई प्रेमानंद ने ओजा प्रेमानंद त्रामोकचरी वेलकम टू द शो अप्रिशिएट योर जॉइनिंग लोयना इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस मणिपुर के फैकल्टी मेंबर डॉक्टर होमेन थांगजम ओजा होमेन सु मिको खरगे मनंग द योगरागनी लोयना ऑल अखोय ऑनलाइन द सरू याबिरे बसे थादो की लुचुंगबा माइकल लमजाथांग हाउकिप ने Michael, welcome to the Manipur Files. Thank you. Good evening. Good evening. Aduna ahan basai Michael dege tum open doctor ke Michael ngarang thado NP Manipur ke Michael dege se che thoklei su agreement sign tona basi outrightly reject to yaning da phong do ya duga handa recently August ki tang kunthra da kogi Karbyalong district ke manung changna Manja village ta kogi leigi da ba nemkau Zomhau mihat habatare mihat ki matung heng nongan ba tang kuntham matoida koi page kuntham mangagi memorandum amma
President the Prime Minister ching the peak of Powda, Numit Karani Lerga Su sign Torpus, Su abrogato you high request Yaki Venedu sign Torpus in Amaraga, Quidi. Hena Mipai Hole have you open Sing Tambiri. Aduna Maruina Narangi Su sign Tonaba, Aduga Huziki Lambi set Pusida Maruina, Lambi set Pusida, Huzikta Munana Quidi, Buffer zone respect of Godavani have you open cookies or council gi. You turn normalize, Sigi, you turn say how will you decode Sigi Matanzikari Waham Tambini? Dara Sigidi, Egi personally Wakanda di anticipate to Zaiba. Because and insincerity, truth telling Yaud about the negotiation to give never to river from say. Cookie di problem di Hobadegi, a quite Thadou Singadum High, Amaga Warisana Radi, Anina Yaroi Hydrakaniba. Aniga Warisana Radi, Marina di Yaroi Hydrapaneba. Amana toba amana yanin daba adugumba society neba cookie say. And literally speaking, we say ideological based organization neba, ethnic based or indigenous peoples based organization not deba we say. They are purely ideological based. A Meitei can also become a cookie if he subscribe to break away from Manipur, separatist agenda later the cookie ni aina hektak cookie organization to the yaur aga yaba pot neba. So amana yai so amana yadaba and adugi mentality to the separatist ideology to the mayam se people se mayam sing se thadou maru ina composition se na kari radicalized to graba pot ni na moi maning hangado ba pot do ketang waba and people feels like they are betrayed betray to be gre asu mi chani hena si graba matungda Manipur kai gre hai graba matungda separation day tha khuding magda meite ga to gre hai graba matungda Manipur dagi ekoi separate oi gre hai graba matungda Asmaina Manipur integrity kaiba yaroi haina suspension of operations su militant kampuna soitowa aduga simultaneously cookie zo council su cookie su group ki proxy ne moina moi ki proxy do season aduna moina kari highway free movement fully free movement so highway opening se because they are proxy of su group na extension from Khravanina the extension feels like license to do anything because Indian forces, army or state forces and paramilitary forces singna moi ki mathakta khut thaba yaroi haiba agreement maru oina adugi do moina saruk to pair aga praja micham praja du control to ningai gi damakta license oina khanjaraba sugi militant kambuna license phangraba gumdo na khallaba pot nina so people feels like they have they brought us moina separatist ideology to the koina lagan sida moina hojik say they bow down to the government of India asuk maitai na koibu Manipur gi tanthok raba matungda asmaina another su kambu who have elected or who have selected their own legislators sugi leader ki spouse or direct immediate family mayam sing so part of the legislator ne ba MLA hai tare ko aduda MLA sing so moi insin laga separate administration se ta kaino to halaga ekhoi mayam bu hope atuk matik chauna leiro matung da chahi ni na wa halaba matung da moina ekhoi bu betray to we haina yamna sawe ko adu ideological based ta yamna leba mi sing do so hojik adugi emotional sentiment du mayam su wang akan sida moina amuka reverse to duna kari hai sa u-turn lobodo adu just and I was ne adu ekhoi thadou inpi Manipur na di adu hobadagi ekhoi anticipate toy sigi government of India ki proxy dealing ne hai ne ekhoi khanjai batasing na hai taradi so that is the reason why Thadou MP Manipur always stand up for kari abrogation of SOO and rehabilitation of those 2,181 cadres mayam singdo masa gi chana ba matung na rehabilitate to aga ko or resolve option gibo hoy mainstream to hello abrogate to ro makhata na extend to anu abrogate to ro hai bene ba Thadou MP Manipur gi mai ki digiri adu moi param di moi gi background kari kara sing se fajana 35 page
because we anticipate it comes out in August 20 kaya no 5 daro Shanghai Express the tholak raba pot ne ba moi they are praja gi pulse to moi ne ying ba ne ba si government of India Home Ministry kangbu na dugi tholak kan du da ya roi hai ne khoi thado impi Manipur mai ke de akan ba muung da khoi protest to gi ba ne ado ya du su tabidre kan sida tore to kan sida mayam na yabidre amuka kaino kukizo council se moigi representative du ying kan sida kukin pi Manipur kumba haiba tribe kanam ta represent to da ba or Vaipai People's Council ani thok na faction lehi ba or United Zo organization ani thok na faction leba any kuki tribe council ka hai na dugumba yamna kari THADOU in chief advisor hai na kai tribe point of ideological base ta punba mi khara indigenous people based organization na taba sing da mayam duna soi to duna legitimize to duna ko adu Bharat Sarkar na to duna torak pane so the real people's praja sing ba Manipur praja mayam hai tare muji moida ideologically moina infused to hiba false hope do adu gi repercussion duni hai na ei thamja ya han barang da Okay, Michael Makatan Lakshage, the studio, the Monzer Matamda, Uzapemanda, Hedi MI, MHA na, PIB Kutang, the press release officially told Abnetan. Official PSG press release, Ahanba, paragraph the Makpale, to open the National Highway 02 for the free movement, quote unquote, free movement of commuters and essential goods. Adubu, KJC na ngasai thamjagi hoto ja KJC na hari china koi hana hari highway se thingu busu leite aduna reopen ke question se lagti buffer zone se maintain to gata bani heavy open se same Kukizo council se na New Delhi jalaga wari sana ma sedu pali series of talks or matung sida hari ba decision se lorok pani na hari adu tar the series of talk to roga highway hangduk pasi ya na kan sida hujing na highway hangduk pai wapum se leite buffer zone maintain to gata ni hari se center the wari cham MHA na every community is freely jalang adab ne hari maitai adu ada pandabidi every community freely jalang adab ne have soidana harang ngani have even maitai chatpe adab ji yarang adab ne have soidana series of talks is soidana palang ne tar madu yar matung sign tong ne adu ko ji base u turn oin obi bra kamai yeng view ja same council ato proof nati chap mana organization samstang na delhi da na ma haire adu ka som de press nom thole natra si nothing is confusion of create tawre aduga magi stain si moina haibadi misinterpret tawre media da gam chai misinterpret tawre somai adu koi PIB su tai na tari bra moi haje PIB bo maral siri ba PIB is also media outlet of the government of India aduna sai PIB thole di minister home affair na THADOU ko press to man phong boi wane aduna khamba si da adu da ne manung da hidden agenda ama bigger conspiracy leibagi pot ama ai chara kom yana lore som thum to lore haibagi pot ama si leibren khalebo ko ana SK ne budi u turn haire do turn u ra f la bap tadre adu ma oining bo resno ada huji ke sum yeng bada ngasai gi highway sibu highway chi salalu ngasai mo chalan doi si free movement of commuters and essential goods haire ko mo haidi han sum chali kasu thingba leiti an reopen gi post ma lale si moi argument chadi haure reopen to ba hi reopen na di hana thinguraga reopen to boi wane ba thingbai post leite dum chali si maina hai si aduma strong argument mo na thame ani shu bada moi na hai si ngasai gi buffer zone gi sanctity si adum continuation laini haidi maitei di dum henjan ba yaro haibani ni kangpopi ke sai lan ba yaro duri man hai si ai ta ngasai gi ministry na tholak pa moi yana badu da di free movement only for such thing di yaudi ni madi blanket kanu ne ba commuter means commuters blanket order ne ba law in irrespective any community irrespective any gari natra MN thagere MJ thagere daring utharo loi chat pa yare haiba ne ba ko adu gi duma moina restricted meaning handore adu erga di ministry ni statement thokum thok thok sha ministry ne ko shma yana gi moi haiji maso nai da mo hin ta dam ni adu di agreement du di agreement sign du ani ne tawnaraga amana serandoran tawra di law di agreement du di bilateral agreement bilateral tare na union india ga mo ge sign tawna bani adu gi agreement du di adu ai du ministry thare bena convention law treaty pa na indian contract ko par su adu yada yadre adu ma hamada ani shubata ai na thamning sham kanna akoi gi national highway gum sidi this akoi gi ka hetara under the jurisdiction of central government si Indian constitution gi akoi gi 7th schedule yawbane union list national highways under the jurisdiction of
state government central government ne ba central government da leiba national highway bu cha highway protection eka to chi ko so ai da bi sam national state highway highway na ti ko national highways under the jurisdiction of central government union government very clear ne adu gi the supreme court ruling rang mayam le adu da ina haining ina sidabu national highway hangdu mi chala lu haiba sibu akoina akoi gi central government na naharon organization khara da natraga organization khara da gi ayab ga lo na saing to na bsen kham this is the first time si han bani si han bani india da india da natre and sum khar sakhla kan the world prithvi si han bani adu whole universe si han bani the whole galaxy milky way sum to pa ya milky way di saw yam do man da adai du swai han ba record creator ni si record creator ni national highway hangdu ajibu mingonda hangdu kudu aini ya da bane du pugai do ni lu gi matungina akoi gi dandi pi do ne ba ko adu ni dandi di pi da na artha na le re akoi hai sini sidi ai da ni to le adu ma yam nungai tre adu na sai gi agreement du free movement to ba ka si di hoji maki di satok chasin nungai do man di ne phana ma ngang lo da si di lakano hai bane ba aso pa na nai ni hai bane adegi kangbu mu thole yam sangi BBCC gai ka han BBCC village volunteer coordinating council gai ne committee hai ra sine su mu nga se boycott pu taw hai ni ma dia nga sai gi cookie jo council du boycott taw ra aduda ka ke thola ga di moi represent tok di hai cookie represent tok de mayam da consultation tawram de moi na hai du boy ni ka na lol in english to aduna bera le ra in khamada huji question ji kai la ke kan da who represent akoi gi cookie jo mar paiti ga pa chen jai moi yam bani na ko si gi cookie jo sna chawor ngoni mar paiti ga mayam si kana represent tawri no ai si akoi da bap ta dre ne moi organization ate swam le dina ko ITLF kai hai desi matang sida nadra adegi di kotu lei kangpok pidi kotu gi lam nadra kotu na hai buduna final oidone basidi adu ko press ro tholai ba ginja bwal jong ITLF ki leader wara bani adi yaro gasu moi du nga hai ba do baina hydra gi makhom yam sang du moi yam je punjal ITLF kare kram yam je punjal laga ngai ki jo wari sana ba sem bani hai ki matam du da ko ki jo kaung ta gasu moi na hai ba du low dribber low ro ba ta di ba ko sima big question oire adu nga sai gi yana ba do khoina pa ba da yam kiningai wene yana badu da nakan du da secret ka thai ne ko aron bo ne to khola ga di agreement ju aron bo ya bro they represent government ani yawi ni mo yawi ne tra UPF hybra de gi di kari keno mo yaw taw ni adu secret ka jale de maraki PS mayam di top secret oram dare ne ko yam lu khola em da adu nga sai agreement do ni sumi nai na bada quite fast aina phangi si saigi agreement du yaw bani ko khoda phang public domain de leiba agreement khra du matak khra du dai na phangjaba si saigi keno ne UPM ne du na to pave the way for a negotiated political settlement under the constitution of India in a time bound manner hai mamang de yaw di ko she is very danger ni masi mayam ni amun yang biu yare mo ki way for negotiated ka ta bu yarami political settlement in jela ido si phak tai ko political settlement du ni hause ki separate administration hairo kari mayam si political settlement gi manung du challe ba aduna adu gi port si de ko yamna usai to hum changi to do mo ne preamble da Manipur ki territorial integrity kari nga kan ga yawi constitution ma khar thabak to ni kana and to adjure violence kan pa yawi adu naw yawi ka thari na ko aduna hujiki to aduna time bound manner kan yawi hendak se dun yam masi khatang khoi section ma chum mai khale adi amana si de ko yam ngai ta bana akoi gi Manipur assembly gi legislative assembly gi unanimous resolution February 29 2024 still we remember unanimously kanam ti yena na assembly sina somlap na akoi unanimous when 29 February 2024 resolution logi bani akoi gi su si abrogate tobio hana central government da ko adu gi resolution du akoi ka ga adundo di haidi yaro matam sida adu resolution ju ngak ta bane ko sima yam akoi yam kire ade amana akoi gi August 22 akoi 2008 ta su gi tripartite oi gi numit to adu numit sida moi cadre maching si 2266 hai sam nungai 2266 gari number gi ta ne ko 2266 ni adu housing still moi suri ba su da bra head count mo changbreng khale ade khadang mo changjal laga moina ngasai gi violence tawrore kholor mayam ire ko iraga mamangi tawhiba crime mayam du di kaim pandre haidi previous violation of grave violation of Geneva Convention ga haire adu haibi draga su war crime tawhiba genocide tawhiba crimes against humanity tawhiba adi isam terrorist act tawhiba mayam du gi madugi justice ki portion ipan panding ngasai du ko adu mayam na khoi nungai ta haidar adagi di basic principle gi part da ma yawi kari yaw ge ha kanda aina sum pa ba sida moise atopa mapan gi natraga manungi arm group amataga
samnaba yaroi individual su pun level da organization level da pun ba yaroi haibam yawi aduna tai di kano there's indication ngasai gi su de le kangbu si su handa extend tawdri mamang sida moisi mapangi lalho rup si ga pulle brahmagi be amagi oining oisno aduga pulle tra su de leitaba kanguga pulle haibagi indication amudi leire ne central government khara di khange ba you pakar ga aido pakar ga tawre kari pakar ga no kanda mapangi lalho rup brahmagi obi na traga na manungi akoi su de yaw daba no yam kapa kang sam leire mi dab khalen ga dab kam tawba adu kangu du pullaga khara of military operation khara tawre haibagi ngasai gi basic principle number 1 da yawri ni ko ya maru oini adu ma adagi ai khoi sum pabada poram su yawi poram si masi very clear wari ko si thamode ade oda halen homen su lak pire te yawi si strict and physical verification of the cadre by security process to delist foreign national haire sina takpati foreign national yawi ne khoi longi setpa kana wa khoi SK da ari hum khana khare ko adudi foreign machineries hain kawe khoi logi londa da international logi londa da foreign machineries yawarga hadaki lanchi kaptho kapsin tawuni genocide campaign si da moi yawi asi very clear wa si agreement da yawi ko part agreement ni new delhi da thol ko yawi ni strict and physical verification tawdo kaino tawdo se cadre by the security forces tawdo ni to delist foreign national haire si ni adu makha da wahai ama yaro if any yarom targati adu budi lo di haide ya di if any whether yaure di direct haidri kari ma yarom targati di list oni yarom targati haidi yaure haibagi ngasai gi kainom di leire ne natri haida su ya ba yarom ba ya nang du sengam dragati nuai allegation mayam di leire adu naina khambada still there is khara cloud khara leire aduga yarom ba ya bagi positivity le adu nu yauro ini natragati si kasu yauro haidi india gi citizen ga tawna ba agreement ne adu sida yaukhlai sidandi port khara mapan thole foreign machine yarom ba ya bagi ingit ama leire if kain tawba dagi di weather ga haiba or notwithstanding kai taw logi ni dus hai ri bai duni yaure hai bagi port khar leire aduna aina khamada clarification nga sai sanctity of buffer zone ga takhol ido masi hoji phokta akhoi gi moi de dum yaw bani moi ni ibeda nga sai gi cookie jo council clarification ma yauri si dialogue taw doini for the separate administration si only solution ni peace por pagi hai duma very clear yaw bani ko adana khamada who represent cookie aduga nga sai gi ka hetare moina in the government Indiana khoi national highway bu bargaining tawna pot am injalakpa su si dei wakhanda lakthok pon chumbren khaleba ko adu kokomina degi amuko no su pressure na thole idin ko timna di yadre THADOU MP Manipur di yadre ba ko adagi amuko na masi betrayal of the people interest ID adu de ngasai assembly ko samdana assembly represent Manipur ni assembly resolution du central government na mawlo bidar ne ko adu ma leire aduga su si di advocate toroga takhai ba na khwai chu bani moina lasting peace pur kani ne yawi ahan ba preamble dugi loisal ko pe number pera dugi last pera ga tu yawni akoi lasting peace ka ke pur kani hai ko lasting peace pur pu di wari ne ke su propong moine se di peace he he na kankhala kan en khamda lasting peace di sai gi akoi mamang thang military crackdown do madu there is only lasting peace ne du yawdra adu su choi na to ko male anda kise yam nungai tom yawi ne moina su ji maruin to di ceasefire gi dina akoi gi india gi armed forces mayam central armed police force na military operation to ro hai ko adu yam ching ne oi and military operation to ro du di moi du di su si di akoi gi immunity and the kai magi freely operate to na ba room pi bane ko aina khambada swai si da su si khangdi ne koi manipur da kari thol ka doino akoi gi sangstan sing di su si advocate to even assembly ne wo hai ram ni adu hauji amata lobi dre ko adu lobi dra ga di tawri si di cookie interest loi to bane ko aina khambada masi manung da bigger conspiracy yaure ma swai si da khoina tumina layu lai kono khoi kai mai jeti we no comment on that matter tawdo go yu lai si sai na higher port sing do porque settlement si tawdore tawbusi time bound manner da satharani haire territorial integrity kai da ba adu na wari mani ko adu time bound da taw ko do ba sum si lai bani na ade foreign machinery yawi kai na high port lai bani na in khamba da tang we fazan nai na um changin khanje right adu ngarangi tang mari isida moina significant ni hairi ba significant decision amoina highway hangdu highway humduni for free movement of commuters and essential goods aduga amana ko gi su sign ton ki matang sini don su sign ton matam da yamna sathi bu wapam haiba targadi masai gi page secret page ani viral or position the secret page number 1 da yauri si masida paragraph number 2 haiba tare masigi loisalak pata policy the su agreement shall be followed by matung ilakani karina tripartite dialogue tawani kanaga KNO and UPF ka su gi matung da su agreement se tawna thorme masi makha tarak pata nakal ohung gi oiba wari UPF amdi KNO ga sanaragani kari gi damata sanak do to pave the way for a negotiated political
settlement negotiated torga pangadaba political settlement amagi damak tamakata wari sanagani hai humni under the constitution of India in a time bound manner constitution ni makada matam akak na ba mugi manong wari sanagani hai hum dunia masi wapum se hyper hairep akogi UNC ga sign tawno giba aduga akogi framework agreement sing mugi wapum na sing hairep mana bo language pidad mugi yauri adu luri wapum de highway se hangdoni hai na hangdo pi wapum si PIV na thadori MHA gi press note se tam chumna palle aduga kukizo council na su masigi decision se lawre wahi se MHA na hangdwe bo haidi so the in a significant decision the Kukizo council decides Kukizo council na decide tawre to open the national highway 02 for the free movement of commuters and essential goods aduga hari basi the decision masila came after a series of meetings between officials of MHA and delegation of Kukizo council in the last few days at New Delhi hari wahum se lakuni hari aduga same councils na same Kukizo council se na ngara nung din garum se da akhoi na highway hangdo kaidong da highway loan gibal leite aduna reopen to we wahum su leite habi wahum le aduga ngasai gi akhoi gi buffer zone se maintain to gotam hai wahum jala bino oja homen Kukizo council gi reversal of the decision natraga U turn se kamai ni BBI mase pressure ama lak patagi kenu the village volunteer na singna yaro habi gi nalin voi ni makhoi even Kukizo council bo boycott to gi se na singma thole suma pressure me am lak patagi is Kukizo council making a crazy U turn kamai thami BBI natraga Kukizo council manu sida faction layer wakan to ginza wall jong je ITLF ke leader oramani moi Kukizo council pun yauminare adu hujik ma meeting to bu yaru do mali aduna ministry na hari basi se gyan da dabra karino masi koi buffer zone maintain tawni no hari chikma thami be akoi na ngarangi tholakhi basi quarters amana some section of the society they celebrate it they welcome it yamna taram no ki haibatare ngarangi thadurei ba akoi press release haijabatare yes aduda akoi na hangadaba question di issue ahum je conflict tawsile haibane number 1 the issue of territorial integrity of Manipur sigi si ngakani haibasida is the government of India furup ama harau na ba kha haibra haibagi question ama raise to ai secondly maduna section number harau halaba kanjida suspension of operation de leiriba sigi cadre mayam jiga natraga na look mayam jiga asagi madudani in principle tampak te leiriba civil society organization khrana siguma makhalgi akoi gi peace talk natraga na siguma makhalgi meeting je akoi saruk yaroi haibagi boycott tawgi basu leirebane aduna madu extend tawre tawbaduna territorial integrity solve haiba ma third ki issue da in uzaba kanjida highways bu kanana mapu oirige haiba right highway si ngasagi pathopi gi da jadum yaure is not by the government of India KJC no open tawre haibane ba natra ana lurei ba ji kanano sigi India da leir ba highway jibu anywhere else in India highway jibu gangster kharana on tawra natraga na armed group kharana on tawra natraga na community kharana on tawraga akoi gi mafam ni haiba jibu hekte yabra haiba dugi yamna fundamental loiba issue amaju thole haijari aduna leiriba si handaki ahan bada sigi issue ahum ji yengba kanjira khoina conflict of laga flatten tawraga smaina thamaga ama proof amaju harau rani he proof amaju harau halaji he adi matung da government na kari tawbe ai highway free ohelani he adu jo khoina moi themaga yahali ni haiba jidi governance haiba ji later bra haiba du issue ne masida ne ba mayam na pendri ba sigi president gi rule leiba matam jida kari gi no even highway ba da freeway ohen ba ngamdri ba je haiba kanji da ne laiba issue di right aduna madumaki Furuk Karagi section namana harau zabadu celebrate tawbudu loigraba kan matung dadi clarification amuk tholak padu ne atra same KGC na tholai baji kari no asagi akoi di thingi ba leiti but respect the buffer zone haibane adu ita di hangdabaga difference su leiri bra aduna ngasagi table du da sigumba yamna nuance soiba delicate oiba nataga na yamna strategic oiba issue ji tasingna akoi home ministry ki delegates mayam du na table da puthoga khana bi hodabra uru dabagira natraga taseng na they turn a blind eye to these core issues buffer zone je moi nang aktangi shanti program na mafam da thamme and neighboring village amagi marakta natraga na atopai mafam da thambaduna let's say khulai kapthana dadabani natraga na non violence
ama lehenabani anazu lawraje adabu that same logic to when it applied to the highway lakba kanjida di nasa in principle yamna soiba ama chawba ama leire haibadune natra madumaktuna madugi makata abda tholai ba issues mayam lotuna thamamba documents sing di yaurei ba adubu yam sengna di akoina thamjaning budi kari not to make the Manipuri is happy moi nungai na pangai haiba nataba government of India na suspension of operation jima di strategically sunglok lok thoi haiba jima ne right maduna ju hen na handaki jida emphasize pu to re idune ba ozana mamang da thambi gare elected representatives of Manipur sigi suspended animation thamdri ngai gi mamang da yes madugi mamang da gi hanna tripartite ohum party ohum yawbadagi party amana lokthokrakana null and void ohengadabadu matam khara suspended animation da thamaba matungda hujika mu hingat halle haibadu ne maduda kitang akoina amu yengba yabajina hana Assam Rifles da piramba dugumba yamna chawba thodang amadi pidre aduga BSF amasung CRPF da pire maduna mu maitai geji harau hanabagi close macha maga hapsal libra haibadu ne aduna akoina hujik haiba yabaji karino suji lokthokadabadi leitre because that is the reality akoina phanayamna teamna THADOU gi NP Manipur na phanayamna memorandum piba makoi gi peace building gi road map ta yawjaruba mi ama bo halaba lots of harassment leiraba then moi direct involvement third ki akoi gi thokdok thokhi ban mita me da 2023 da arm cadre mayam kene gi yawriba mayam gi photo bo yawna puthoroba matung da if the government of India is remaining silent that means suda leiriba khulai paiba mayam jidi makhoi yamna maru oiba instrument amani haibadune given the reality of right Manipur nagabu tapthanabra atopa khulai paiba lupsingbu lautha hanabra aduga karigumba furup siga tasengna yana handaba tarabadi engineer toiba mongi conflict ama violence ama enba tarabadi atopa any furuki nagagi natragana leiriba atopa furuki khulai paiba mayam jigi ching da leibam leitrabadi as good as that movement is sire haibadune madugi ju matakta khana laga sauna halaga makhoi gi leibam pidaba adugi matakta operational tool lama oina sigi sup gaijima sinani amasung sijinaragli haibadugi yamna chawba akhoi gi evidence haidra tar safong da I haibadune ana huji lai be suji if huji yare suji suspend tograbni na then the honors of the saying na mi miam chatok chasin yahanba rhetoric ya ro ji de pangai haina badu ya ro because akoi na government of India je mo appreciate tawji haiba tarabadi narang PTI da tholakhiba natra Press Bureau of India na tholakhiba maduguma press release to madudugi mathaudi makoi tawba tabane are they going to do it haibadugi issue du ne right lotu na thamamba chi ani dana step by step akoi gi molded roiba mong da phajana akoi gi negotiated peace ama porakani adui matung da phangbu ya ba bar ki samvidhan gi manung da furup ama da pibam thokpadu pigani haibane contradiction je dum leiri ba natra territorial integrity ju ka heloi haiba at the same time yes leiri ba existing leiriba mechanism institutional mechanism ADCbu haigera madude hena makoida autonomy pije haibadudi hana lerba government of Manipur gi jo ayaba leijarabane eke misrana jo khangnabane natra aduna hujik leiriba je either government of India jina magi will ama sinaraga magi manungdi yaujariba leibak ama ngakpa ngambagi madugumba pangan makti hierarchy because they have never exercised their power madu sinadrabani na makoi gi will duma sinaraga sigi makoi na promise tawriba kadar myamgi masing thigani amohanna khulai myamgi so ani moina ma paigani adagi then group amana either BSF or kenona ma paigani CRPF na khulai masingi then adagi atopa mitop kana yaubra yaudabra dictate tawni ga haibadugi matungina then adagi number 2 tra mari lerambadagi tareta handa halaga sensitive oyam pham dagi hando handgini ga haiba promise tawriba mayam ama madugi du in principle ngasai time bound na makoina amada haibido amai tawdana time bound masi translate tawba ngamgadra haibadugi okay issue du ne ana huji uribaji santi ama leire haibaji ne government of India no ningi baji madumaktana in a very aggressive oiba mawongda yes moina ju dap toromgani hujikti e noi highway hangdadi yaroi
noi su ji extension tau gani noi sigi akoi ground rules sama semaga modified oi ba mong da tau gani yes noi na haidai ba myam da tana ji ga na haiba du su phawna logje haiba tara ba di perhaps ngasai gi semblance of santi ama leire community ani ji da china ba thol roi haiba du gi haiba joi ram ba yai but madu de yaujari ba rational natranga na madu de yauri ba nung gi oi ba akoi gi manung gi machak myam ji gi thabak to oi no onthok pa do makoi can they promise it to Manipur haiba ni Okay. Manipur promise to we will certainly do it. Natra. Then aduga ngasai gi akoi gi accountable oidori ba huji mayam na ju khorang na ngai duna leire ba Bharat ki Pradhan Mantri lengbi rakani haiba kanji da ju we want to hear words of assurance from him. Prime Minister ki office ngasi Manipur da thoi ba violence da mu involved to de haiba di yaroi ba. They had been involving right from day one. They have been watching closely. Aduna huji kharap fare haiba gi moong sida ma laktingi mamang jida adugumba agreement ama ju leire haiba du neba aduna akoi na huji yek du next ki development sine will the akoi gi Ministry of Home Affairs sina are they going to invite the other parties haiba du neba Manipur gi leiri ba topa civil society look mayam ji ma kauraga makoi mayam ji ga mu wari sadori bra adudana mu kari assurance pi dori bano hai di round jibu ba koi yeng ba yari ba adune ba huji mayam people ne amna khorang ngai jari bu adune ba adu ba amuka hanna asai swaraja natragana topa tv ki mayam amana su hainari baje karino even mapan da leiba like those who love Manipur makoi ki opinion da jo hai baje handak ki jima di pen de hai bane double edged word oi asai ki government of India ki release then subsequently thogla iba makoi da refute tawra iba akoi di buffer zone da yagi ba leite na akoi di separate administration tan ki ba leini hai bagi madu ki voice hole iduna kadi kamaina no hai bane because a peace deal is a peace deal yanagi ba leire hai ba tarabadi ki gera ki roira they have to respect never those whoever represented the other community makoina respect to godan respect to wai mahutta karigino why do they come out with another press release and clarification si mapangi even so called analysts and observers on Manipur affairs makoina ju madugi pen da phongtok le hai ba jine right okay MHA gi maiki dagi clarification ba mahutta keno te cookie zo council se ga wari sanai ni wari sanaraga decision lawrini aduga hoji mo same cookie zo council chena highway sida koi charpa matam da buffer zone maintain togani highway se hana loan gi bakhot ki bagem te lete thingu ba lete ado reopening gi wapum lete but buffer zone must be maintained heavy wapum se lai aduga oja homen su yamna phajana ko spotlight over heta re aduga sigi ngarangi PIB gi khothang da MH na tharak pachi sigi serol sigi first 4 words have tar in a significant decision quite the significant oi ba yamna tangdang ba makhal gi warep amada na karama makhal gi significant oi decision the cookie zone decides to open the national highway 02 for the free movement of commuters and essential goods highway se kana na hangdok tori ba cookie zone council na hangdok pa ya jar ge haina decide tawre it means na hangai se center na masi hangbang amde natraga masi akoi di yaude nangai lonthel lai da akoi na nate kana no ma lonchen jabani thingjabani adu hujiti makoi na hangalagani haibagi wafam ni makoi sang na wari chana ga yare haibagi adu masi ona tena bada laiba cookie zo council ge che sida contradict tok jese masana masada mathak ta haire akoi hana amuta highway se thingge balaite close to balaite block to balaite aduna reopen tok drusu yai reopen tok godam ni haiba si chan madui question laite adum hanga lai jabani haijare masi ge he contradict tok jabata ke haigi bu adu bu buffer zone lan thon chen tok di yaroi it means hangi sathok jasin da we hai targedi buffer zone lan ba yaro hai targedi are you not contradicting yourself Ginjab Walzong and you are also contradicting the MHA's press release saying that Kukizo Council decides to open the National Highway 02 for the free movement of commuters and essential goods. Free movement, quote unquote free movement. They have not decided, they have not just decided to open the highway, they have decided to open the highway for free movement of people and goods. Aduna hana lambi se block torum they have to chumme hana lambi se sel lamme. The highway was not blocked. It was not closed, but it was not free. There was no free movement. Therefore, MHA said there will be free movement. You got the point. You are contradicting yourself. So now coming back to Michael,
Kukizo Council na contradict tawje se reversal oina ubibra natragana ngasagi village volunteer coordinating committee gaina tholi makoina Kukizo Council ki decision se null and void nahi lauthoi and Kukizo Council bu boycott tawe hatar village volunteers coordinating committee boycotted Kukizo Council for taking such decisions to open the highways adugo makhoi ki decision du busu null and void nahi lauthoi aduna armai to ngasi amu anoba village volunteer haigadra central village defense force ke maike de they are saying more or less the same thing one sided agreement ni Kukizo Council ka tawna gi bato haina hairi haitar adu itar gadi hairi ba village volunteers in sigi pressure da mako isu ma makal ki press note se thole ibra Kukizo Council ki se are they retracting or are they making U-turn all because of the pressures from village volunteers because we have seen we could see emergence of village volunteers in the last few months or years and their adventures. Kamai thami bhi pressure ma bhi bra or is there a faction within the Kukizo Council? Daras, this will become a new normal. Kuki kim hausa gini adu mayam sing du hoi yamna sok oi roi gumse. Okay. One thing we need to understand is MHA na problem oina ubase Kuki haiba Puruk sineba. Right. Kanaga wari sanagani. What is the stalemate? Haira consider igi wakanda. MHA feels like su militant kambu sing se ekoi hana control to hige discipline da thamge haire effectively ekoi na protest to jaraba so it's already effective. Operational oireba ground rule mayam do. Now they need to be disciplined. Number one. Number two, discipline oiraba matungda Kukizo Council se sugi proxy or whatever it has been portrayed as people's voice haina urabani na hojik protest over here and there village volunteer adu ada laser so in the eyes of the MHA Kukizo Council is the competent authority to represent the people's the so-called Kukizo or the non-Naga or the whatsoever adu kambu representative ni haina legitimate body ni haina legitimate to thokre they have taken a step yare pare now Manipur se yampik rabasu is a land of issue neba issue yame but policy chumdrabadi issue mayam sing se ay ngasi onage haitar adi I can also bring up so many issues ka so policy se kadai phau chumbra kadai phau lanbra is suspension of agreement extended abrogation na tabi the extension se policy achumba khongthang oibra oidebra hai bese matam na dum takjara ani it's a very dangerous game ni egi wakanda di so most importantly legitimizing the armed group is very unfortunate because the indigenous peoples praja mayam duga asing ba yilhomi duga tanaga do gune ba adu tana mahut du da ko ideological based organization sing kaino to ba sing sidi it's not a good policy in the interest of Manipur egi wakanda ai adumai na thamsage aduga hojiki MHA na troublemakers sing se phajin kre kaino to kre adu now they can act iron hand sisin nagi haiba oiram gani ba adu ki damak tu da direct nahan gumba ki type da highway blockade kari kara kanam ta wari san da bi da force light or adi khetang mong ta da ba ugly incident gumba kaino thoda kadra haiba dagi I think MHA have done their best adu maram oidu na KGC ga su group sing se adu mati yo aga ko thema aga and they have been harboring them for the last so many months and years adu ki maram du na they have not seen Meitei or CSOs or THADOU CSOs or any other CSOs as a threat for law and order and instability moi na khwai digi ubase Kuki the so-called Kuki subscriber ni na moi se han na khoi gi manung da thamse haibin oiram gani ba because popular government later ngai sida state government deals with law and order neighbors law and order can never be given to central government so when the major stakeholder it's related to Manipur state this SU is related to law and order neighbor moi su palle ba phajana so law and order cannot be shifted or given away to central government unless otherwise president rule happen. President rule is not state government, it's central government never. So I think MHA policy say kadai pau chumbra landra haibadi I think matam na dum haijarani but I don't think it is a good or step for it's not healthy for the future of Manipur hainadi 80 thamjaningi aduga policy se chumdra kansida honesty se leitra kansida ko
problem se amana nakan tongan dagi adum puthok pa yaye ba. So I think Manipur now needs a honest policy, a sincere policy ne ba. Hojik su group kampu na kari hai ke a hoi negotiated political settlement under the Constitution of India yauri, it can anytime override the integrity of Manipur hai riba. Adugi basis to the ko inconsistency yawe ba. Manipur kai gani hai ba matam sida ko ekoi Manipur mayam sing se threaten oye ba. Adugi threaten oye ba yamaram duna maru oy na su kangbu na paradigm shift le re ekoi kaino oy re high kan sida ekoi yam sawe ba Manipur CSOs mayam se adudagi hojik the same thing sign to ko matung da sumoy na justification adum to ba rhetoric oy na adum to hibadagi inconsistency lag badagi. That is why MHA dealing the ideological separatist group based organizations in the deal to ba se yam ti lale ai nei khanjai ba ko gi wakanda THADOU in P Manipur mai ke very clear ne ba. So hai badi akoi gi di yamna clearly thamjai ba this suspension of operations se hojik effective ne akoi will watch, we are under protest hojik maroi ne akoi na thamjaning badi sarkar da sungarang su palle key leaders in say government sanction PSO PBO ba masa gi PSO le ra kan sida narondagi in the name of the PSO problem adum same ba. If government na moi bu monitor to ningai gi damak na government sanction PSO gumba escort gumba piradi, they can check and regulate their movement, monitor dum to ba yagani ba. Siswi ground reality amane ko koi suggestion di PA ngarangi press note ta su hojik koi na protest to jar rabasu adum puthok rakani adumai na to duna suspension of operation kambu na KZC ka proxy se MHA ki policy ne healthy oi bra oi de bra dik apottam adum hijack but hojik maru oi na koi na yengka do pot se sigi Manipur da leiri ba sigi inconsistency in terms of rhetoric se si se Manipur ka na koi kup na yeng da ba ya de ba. So adumai na tai thamjage. Okay, inconsistency mayam se kup na yeng da ba yaroi habi hom dunia duna future of Manipur ke damak ta yamna safe oina udel ngarang laiba decision mayam se habi hom thamiri ai ozada laksan se uza PREMANANDA lori ba decision highway hangdok pugi oro natraga territorial integrity kahel loi haina suda palak bu oiro aduga ko national highway hangdok pasika loina na susing ko hairiba territorial integrity kahel loi haibase hapaga loina na highway hangdok pasina one side thamaga sisina bargain to hanu han hangjagi bhai tare bargaining point se su agreement extend to bugi bargaining point se gi point sing oibra haibu wapum doni adu si oijaba taraga su ohel leiba myam se kodata ohel myam se mayamna speculatory ba September 13 gi prime minister gi khongchet ke mangoine na we have done something for the people of Manipur ur nabgidam klorok pa decision sing obi bra kwante me sigi ujiki ai thodona du le no mande sum tawdia da bi tawbai ta thodona kaim yaudi hida si yengwada yam pharak ta ba yam yaure ne ngasai gi khoi lo dang sai gi amada haraga delhi dana ma haiba swai dana ma haiba du retracted confession kawi adu retracted confession tawta gi mamangi mana yaram agreement lo da law doing man hoji clarification tawji law roi bu lo da adu ma di agreement di ada sign tawni na tro si one party na law in na agreement si pulak tok pa ma na traga na mai law da bam sini lei si lo da ada nga sai gi BBCC ga tawdu nalin bo ni ga ma hajale man hai badi yada bani man hai mo pangai da hai ni mo ji ju bera le ba kangbu ni mo ji pangai da hai na ba si adum tawre le buffer zone gi du yam nungai tre buffer zone si leiti hai bani government gi kano da buffer zone ko bo leiti ga na samra plan ga chu singdo ki bane ba ko aduna moina moidi lei ne am hai ni buffer zone si kai le jam si thibam changi ne khoin ka ha pare buffer zone yengum changi ni mo gi kok ta le het buffer zone is in their heads in their minds hen kok ta le bu di chana ba yaro on ground level later har India government na suba buffer zone si leiti have utpam changi there's no buffer zone there zone su leiti buffer su leiti na thugai bam changi ko chima ama to ninge adu nga sai highway ge clarification pije ge toba huji kai na kan da highway si like tani ko ai ne haije like yaw buduni ko national highway si akoi union list ki sai ahum khaidok podo union list state list concurrent list 7 sen union list ki number 23 yaure yaure londa chi direct ne pajari sai like pajari ni highway declared by or under the law made by parliament to be national highway na hai si kanu ne ba central government union government ki power ne ba jurisdiction ne ba adu gi matung ina national highway act 1956 sema kan highway lauthui si national highway ni lauthui ji kai di lauthui no kan da national highway act
1956 की section 2 की मखा दा लाउथोई ने लाउथोक ता के schedule यावरम मनी सी schedule यावरम दोनी my list अखोई की highway number 2 तोरांग यावरम दोनी बको अदुदी हेंदोक्तना ngasa एक national highway act 1956 सिदा national highway be two best in the union the sinare loy national highway se lam khopchan ba laukthok pa ngak ba khop ba masi union government ki thabak nei ba se she clearly yaure section 4 of the nasai national highway act sida aduga ade hendoktana section 8 a dam yaure sidani khatang si tawri ba khangde ko power of the central government to enter into agreement to development and the maintenance of national highway nasai ki kukijo council du ka sign tawnaraga highway si develop tawdo ba maintenance tawdo bi khangde adugi close bi yawe ba ko adu highway sem khot pa gi wari dinda ai phagi tawjabani adu huji phagi tare ha da highway sibu nasai gi ji ba singduna ji ba di nasai gi kukijo council duna decide tawre open orang ga han free movement ta holani ka ga moin ga paisen madona atopa lam daga leiba dawna tawnare sima very clear oibam thoe ade amana hujiki do ngasai gi potu raksaraga political settlement ama tawni sidi preamble da yawrabani ko siam section biro mamangai da yawram de khatang semdorapani ngasai gi tu pave the way for negotiated political settlement under the Constitution. India is a in a time bound manner. Yaw very important kanoni line ni masi political settlement haraga di lam pitok puchin tawba lam mama semba territory kari kari hitare ko ki union territory semba adu modu political settlement kawi madu mayam Indian Constitution manung di laiba ngaktani adu ki potu ma yang clearly iresi ma ko chingne were adu amana Manipur territory integrity ngakani du mamangi ne kharu phajarami handaki moi ki secret ki page tholak padu second hai ko so khon khangdo second natre wari boba adu ki secret ki page yaw sidi khara ire ma gi sai gi UFO du mayam du ma gi constitution part puram to si shall completely abjure the power of violence sibuk ti yare adu abide by the constitution India si chu ka kai te dum hai bi India ma kha lai bani na law of the land si yare adu territorial integrity of Manipur hai sidi karim palam de ko abide by abide by du na sabai wane ma ko ma saraga abide by the constitution India high bani city abide by the law of land abide by the territorial integrity of Manipur adu si ga ngasai ga na porque settlement ani tu no pam changi se tu no parga di porque settlement du mo hai di India ai manung da koi separate emission PBO in the form of union territory just like Pondicherry just like adu ga hai ri hai bani da adu gi potu very clearly thole hai bani da mapan da okay matam le select tab sirai o samen da quick laju ki wafam mani se preamble da pale preamble ke last part hai tare so preamble se da sentence ani ji marak se da contradict taw ne yang gadori bra mathak thangba sentence dana haiba kianu UPM am singa sena they will abide by the territorial integrity of Manipur harga magi next line dana sigi tripartite agreement si matung darak pada koi su agreement si matung darak pada tripartite dialogue mayam sa gani to pave the way for negotiated political settlement under the Constitution India in time bound manner ani je contradict when yang dori bra kanu da territorial integrity ka hale haibni na within the territorial integrity of Manipur ngasai gi moi political settlement to negotiate to dori ba kamai tami no contradiction would be like okay in the true sense of the words the interpretation that mayam ma to yai haibadu neba on a political settlement it begins from the lowest unit quite a pick unity haijabatare even if you want to register a village ko revenue village amoi gi haitar jo that can be a form of political akoigi settlement ama jo be yai then audagi leiriba sigi ADC haijabatare autonomous district council ji gi manung da asai lam sida financial autonomy khare hen power khare hen piba legislative power adum su be yai political settlement atopa mana kari be yai ya most backward district of Manipur federal ji da special status ama piba bo yai positively yeng ja hai tarabadi okay natra aduna ngasai territorial integrity ka haloi haiba tarabadi within the Constitution of India ji da akogi so many things structures institutions SZ mayam se ko pe yare ada kitang akoina apprehensive oigadaba jina asai yo zawina jo habi kiba talami ba tabi ji ti yam wang it's about the stars ne len tor pa kan u ma ton da loigadra madui duna santi porok ngamgadra haibadu ne ba natra aina sa mawang da thamjagare already offered over ba ne ba not only to hujik lady ba cookie jo na moina paliba fruit sikak natana the same thing was extended around 7 years back sigi government lacting gi mamang gi term da there was a akoi gi kaino ne civil society mayam da jo kainom di pi da we are roi ne including to the Nagas and any other non Nagas
valley settler nataba khara amadadi political settlement amadi tawgadabani pifam di thoine kenom di khara piraji haibadune aduda in principle yanarga leibani ana hujik leidiba hingsa ju yamna yawraga khulai paiba mayam ju leidiba dimani na kamai tawdana government of India ne handle tawdoino haibase masi solve tawba ngamabadi AK Mishra will win the Nobel Prize now for peace. Okay. Moi mamang ri yamna dilemma ama delay ri ba akoina loinama uraga akoi masen ki angs nuai tab lei ba mayam ju uraga kamai tawdana because issue is not going to stop here sida loi roi ba because naga ga ju hujikan na hojari ba natra makoi autonomy ki demand ama ju kan leijari ba natra regional council bu same gadra ama bu same gadra so the picture is very broad aduna madugi dimension de ke khoni yeng pata rabadi cookie no hojik ni ri ba demand is very very small kiningai ju leite hai bani da Okay. ada Michael Gizi akoina because he is a very practical man Michael LAMJATHANG mana haiba je akoina yaje haiba taradi perhaps Indian state ki leijari ba magi apparatus sinaraga lamhelaba unruly oiba Yes. law and order leitabadudi external force amna tawba yadabanina if they use the su cadres to bring discipline and order in their own territories government na paisa jam tingningai ju leitre pi thagling ki pi do balising taruk tu piraga ai lamhin ma mayam ji laksellu highway daga nungthoman ganu gana sina dori bra yamna akoina ju humorously and positively ju low yai ba natra adu huju leiba tangak sinadi nokko bok ta warba matamni na Right. Manipuris are very very apprehensive and I Very apprehensive adubu cherak sida koi gi thagat phajo dum phongdori hai tare Hoi. lambi hang dopu sida koi central ki leader sing bu thagat pa MLA sing chu che ga thado yes adubu adu lambi ga phajana hang do ga sat pa yar kana thagala di phadau ni only decision law decision ho je retract aure aduna thagal luri du retract to godori bra hai gi wafam right Akui campus sidane ngasagi moin highway hangre hari bse akui ki campus se Indira Gandhi National Tribal University Regional Campus Manipur je Yes. functional lo hen bangama Ngama ba. then every Manipuri should know semblance of peace ama lakre hai it's neither in Kuki area nor in Meitei area migi liangmai gi marakta ni khunda adugi mafam ba busida akui campus at pangam dri ba satra lak pangam dri ba ne ba Kangpokpi dagi Chuchanpur dagi Imphal dagi Thawal dagi Exactly. madu hengama ba then the reality to sida thole Thole. free movement le hele then we can really appreciate and nominate AK Mishra for Right. Nobel Peace Prize aduna lambi hangta gas ni my best suggestion di gari thobada mamang thogjam bigon ko beg yar pal maning hala thobi ko matang uradi we are in danger okay adubu security masida security thamgani security ke lorena satuini keno da sigi area se da security thamba matamda kukizo council na cooperation pigani haibagi assurance pi haibani na security phajana thamaga lambi sida lambi se koi poche pubu ero commuters alam bu yaro free movement se ensure to gani habagi decision lo grisi adubu hairang ngai sida yurang bai tare loidringai sida highway hangok pobo yani yaro khangdringai sida amuksu highway thingba type ki decision haiba tare lagliba september ki tang nipan ki midnight tagi trade embargo koi naga ta bere sing to guni haidana UN se nau laksu letre adusu howjik leribi issues ka mari lene kanu FMR hana leram FMR tu len gadabni aruga border fencing to bu yaroi Indo Myanmar border fencing to bu yaroi akoi gi naga HOMEN ge marak ta hebi ofam na ching su palli he tare adu tar gadi issue se chawri loidri he tare issue se makha ta na yamna escalate to dori aduga lambi hanga ka dore lambi se na maram oiraga Manipur da negotiation myam to khre adu tar chi lambi ja khoi jong tingjala ji adu tar we can negotiate further habagi symptom do do ubo hore adu masi apaba symptom nate for highway se akui yes bargaining to loina loya sinar kui mami tare masi apaba sign nate habagi no sadanga sigi the Manipur files ki edition se matang shor sinjeng sigi edition se mapung phan gu damakta Michael LAMJATHANG hauki pusu thaga jokunu seri lorna suri lengsin bir bo janu pusu thaga jokunu seri appreciate your joining lorna nemir punam sunga sigi edition se karam to bi bageng sigi SKTV ki koi edition se karam to bi bageng SKTV Manipur ke tongan ba social media handle singda join to bir ka comment amadi feedback thabir piyagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Rasundong signing off.